Et voilà, quand nous invitons dans nos deuxième temps. Bonjour, merci pour bonne qui reste avec nous pour garder ce rendez-vous. Alors, bonjour Cécile, et plaisir dans nos deuxième temps pour nous faire nos topics conversation. Et justement, aujourd'hui, nous avons des jeunes madame, par exemple, des jeunes professionnels cécilois qui viennent dans le studio aujourd'hui pour causer un petit peu les autres business dans les temps pandémiques que beaucoup peut décider pour pas prendre beaucoup de risques. Et voilà, quand nous voyons des jeunes filles qui disent, you know what, nous pour faire les aujourd'hui, bon matin, mon grand plaisir, mesdames et messieurs. Rosemary, pour introduire avec Rosemary. Rosemary, bonjour, comment ça va? Oui, mon bien, merci. Un plaisir, Rosemary. Et aussi, nous avons Lorraine à côté de lui. Lorraine, bonjour. Bonjour, Sylvie. Aujourd'hui, nous proposons l'autre l'accompagner Picnic Nation.sc. Si vous avez Instagram, vous pouvez voir aller. Et même aussi le Facebook? Yes. Oui. Yes. So, le tout bonne région. Vous avez même autre website, non? Under construction. It's not Under ready construction yet. pour le moment. All right. So, on nous commence la conversation. Lesquels qui commencent avec sa idée? Les blancs en l'air? I think it was both of us. OK. Yeah. Nous avons Instagram. Oui. And nous avons importé un pique-nique l'Australie. And we sent it to each other and said, wow, like that's amazing. Let's do it. Okay. And Lorraine said, okay. And that's how it started. Bon, quand est-ce qu'il comme ça de sa business quand un autre day pop up an idée and Yes, very much so. On a daily basis, we're like, oh, let's do this. Yeah. No, and then we debate about it, and then we're like, yes, let's do it. Yeah. It's very vraiment excitant comme si. et quoi que spise autant de bon quand les autres pour différentes occasions autres différents types par exemple je te donne un theme Christmas hein il y en a encore les autres décorations que nous nous pas tout dans tout sens splendeur pareil nous dit nous essayons pour nous mettre ça petit lagan pareil nous dit pour un vendredi so quand les autres gagnent de l'inspiration les autres bons matériaux bruts qu'ils ont travaillé avec quand les autres gagnent est-ce qu'ils ont gagné ici Cécile est-ce qu'ils ont à l'étranger comment il y a massé un petit peu So nous gagnons inspiré par nous assiser, nous brief ensemble, nous. Oui. How do you say it, Rosemary? Nous brainstorm. Nous brainstorm ensemble. Nous toujours like Rosemary. We like to outdo ourselves. OK. So nous brainstorm and we put together ideas. And we come up with themes and how to accessorize it and how to make it bigger and better. And then nous avons le matériel, nous achetons à l'étranger et aussi local. Par Rosemary, combien nous achetons beaucoup avec les suppliers locaux. OK. Est-ce qu'il est important pour vous autres, ça point clé, par nous, qu'on est des petits business qui aussi peuvent commencer par les autres mêmes. Est-ce qu'il pour vous autres, c'est important pour incorporer un petit business si c'est loin, dans autres districts qui travaillent là-dedans? Définitivement, we love working with other small businesses. Et tout le temps, nous dit, c'est là, il est vraiment un talent. Par exemple, nous travaillons avec un painter, she's a young painter. Oui. Il fait un petit painting welcome signs pour nous. Nous travaillons avec un local suppliers pour un peu couverture coussin pour nous. Nous avons un thème qui appelle the Castaway Theme. Oui. Et un thème corail et de l'eau salée. So we have a local supplier pour ça. So nous vraiment contents support nos fellow colleagues. Now, Picnic Nation, il a une naissance des pandémiques, dans les temps que Dimon y paie, tourisme, on je travaille avec beaucoup de touristes, et tourisme est tombé, pratiquement zéro, à cause d'une pandémie, ils ont décidé pour commencer un business. Ça risque, premièrement. I think it's because non always hopeful, you know. We just knew that I believe the pandemic won't be here for that long, and we felt that it would have been the perfect time for us to set up a small business like this. One of the big reasons was dans l'état pandémique, nous n'étions pas capables de faire un événement quand nous gather une quantité de monde. So, moi dans business l'événement, ma business est vraiment tombé à cause de nous n'étions pas capables de faire grand mariage, grand événement. Oui. So the picnics was the perfect alternative, comme si nous besoin become innovative and think outside the box. And Picnic Nation just was the perfect idea because nous avons un pique-nique qui est vraiment intime. Il y a 2 Jimon, il y a 4 Jimon, so it falls well into place with the COVID
rules and regulations. Yeah. So that's why it worked well. I think when we launched in June, and I don't really remember, but I think the borders had just reopened. Nous avons vraiment envie d'emmener quelque chose de nouveau pour nous l'industrie, pour touristes faire les autres vignes Cécile. Oui. So yeah, we think our service offers a lot of value to the tourism industry. Et tout le temps, nous avons des touristes n'ont pas quelque chose pour faire, ils ont à Lens, they go for a drive, après les autres, they don't have something that they can experience. Nous avons beaucoup de honeymooners, beaucoup de gens qui viennent marier. So what experience is there for them, or qui can delight in Lens? Alors, le premier jour qu'ils ont commencé, les premier, pareil, nous disons, premier pique-nique. Quelle émotion? How was it for you guys? What was our first It was picnic? the one at Jadejua with the one lady. Yes. It was a It was person. one person. She had her birthday and she booked us for, I think it was her 30th birthday, if I'm not mistaken. So she booked us for her 30th birthday. And actually looking back now at the photo, we said, wow, come see, we've come so far, you know. We've evolved, yeah. But yeah, it was a great feeling. But our very, very first one, nous avons fait un photo shoot avec Zile. OK. Nous avons fait aller en l'air, mountain top. So we had the chance to sort of put everything together and see in a fast situation qui moyen pour être là non client. So. En effet, aujourd'hui bon matin, mon papa est mission 007 compte vraiment. Ça m'a demandé, il fait ça under 50 minutes. Under 15 minutes, nous faisons. Moi, c'est un petit peu nerveux, un petit peu freak out, but it's okay. Nous continuons avec nos interviews pour matin. Lauren, on cause un petit peu le bon gros événement qui peut arriver et voilà quand nous voyons la pandémie qui vient, il faut faire sans un petit peu de perspective, rôde les autres idées, nouvelles initiatives et Rosemary et nous aussi là-dedans. How important dans le monde business de nos jours ici c'est innovation et pour faire homework, pareil ou dit, pour continuellement come up avec une nouvelle idée. How important is that? It's très, très important because being in business, ou business connect, il y a des risk factors. Oui. Et dans l'essence, par exemple, COVID, moi avec Rosemary, we're always brainstorming. Literally, that's what we do 24/7, brainstorming. Oui. What do we do next? How do we enhance our services? It's so important because if you remain complacent, come see, you won't get anywhere. You always have to be continuously innovative, think outside the box. Oui. Comprends? Yeah. Beaucoup de monde parfois, ils ont associé bonne zen avec mauvais quelque chose. Et là, voilà que nous avons des zen qui ont décidé pour prendre un business, pour commencer un business pandémique. Defy all odds, pareil, nous dit, commencer. Est-ce que, qui place zen y en a dans le monde business de sa Cécile qui est là aujourd'hui? I would say a very important role. À cause, nos petites générations, nos parents had their own strengths that they brought to the table. But our generation is very tech savvy. We're very, we're more, well, not, I wouldn't say more. I would say, come see, we like to stay up to date. We don't want to get in trouble with the parents. We don't want to get in trouble with the parents. I'm careful of my words. But you get my drift. Yes. So, and I think in this day and age, technology plays a huge role in business. Social media, being online is extremely important. And il y a une quantité de gens qui ont sa habilité pour faire ça. So yeah, I think we play a very important role in the business community. Faire business, Cécile. Pour commencer à faire un business, Cécile. How easy or how not easy is it? Is that a good laugh or a bad laugh? Starting business in Seychelles is good, as long as what I believe is it's very important to know your market. Okay. It's very important to know how you're going to. You can't just step up and do business. You need to know your market. You need to know if your product is sellable. Yeah, you need to do your market research for sure. Yeah. That is something much better know. La market research, qui moi connais beaucoup de monde là nous service à mon market research. Alors quand tu dis moi demander quoi c'est qu'est-ce que ça market research? Comment il fait market research? Un petit peu pour autres comment il autres faire? Pour nous, we broke down
on a local in the market, on a Oui. tourist, and then you break it down and you see what are their needs. Maybe the needs of the tourists are not the needs of the local market. Oui. So you have to research a bit qui sont contents, qui sont pas contents, quoi qui m'a assez, quoi qui pas m'a assez. Et voilà. Et how does this partnership work? Lesquels qui fait quoi? So our partnership, it's basically we both do each of everything. Well, Yeah. well, I suppose, yeah, there aren't really any fine lines, I would say. Lorraine, if we were to give it labels, Lorraine would be the stylist. She was Okay. born to style. I can't even explain to you, Sylvie, how amazing she is. Lorraine can literally, like, come to a picnic. I'm the planner. Like, I need to have everything organized in my head. And Ou Lorraine, ça organise ça? Ou bien ça fait stick I'm OCD with Okay. that. Lorraine free flows everything, and it drives me crazy. But she comes to a picnic and she'll just go in her zone. Nobody disturb Lorraine, and she just creates. There are times Like- Rosemary's like, no one disturb Lorraine, no one disturb Lorraine. You know, like those beautiful centerpieces that you see. That's her. Like, she's the stylist. Okay. I'm the marketing. I'm the branding. I'm the organizer. Making sure to quelque chose arrive on Voilà, time. coordinate. Yeah, but Time we, management. Voilà. How are Yeah. we on time management? Moi, aujourd'hui, nous faisons trial 15 minutes pour nous mettre ça set up là. We're pros at time management. we got to a picnic actually very late a few days ago, but we made it happen, and we have an amazing team. We can't do what we do without them. Yes. Mon petite question à demander, est-ce qu'ils ont fait mariage pour ces lois? Yes, Oui, bien of sûr. course. Yeah? Ils ont Yes. fait mariage. Planification et mariage en un pique-nique, il y a un concept très différent. Quoi qui involve là-dedans? Est-ce qu'il est pareil? Si nous pouvons faire l'idée à l'hôtel? Quoi un petit peu de préparation? Pareil pour nous, Picnic Nation, mon designer, mon business mariage qui Oui. m'ont fait. Seulement, Picnic Nation, we love to keep it as picnics. Comme Okay. si we love to keep it as picnics. Des fois, nous faisons exception la table. Seulement, nous pas envie go outside of our branding. Oui. Nous envie keep it to picnics comme si. So, nous déjà gagné un request pour clients qui ont envie faire mariage and nous déjà fait. Nous faisons d'autres arches, nous faisons d'autres fleurs, d'autres boutonnières, nous organisons tout ça. Là, Oui. c'est moi, nous faisons in partnership avec nos sister company, which is Mr. and Mrs. Weddings and Events. Oui. Yeah. Nous set up the picnic Voilà, nous set up stations. d'autres pique-niques. OK. Nous demandons une autre question pour bonne qui peut-être, pareil, nous dit business, l'idée business, fin business, je vous explique un petit peu comment ils ont commencé. Bonne qui des années business, mais qui sentit peut-être là avec sa bonne problème qui peut arriver. On connaît tous les amis qui kick mais quels bon tips qu'ils sont capables as entrepreneurs share avec les autres qui potentially peuvent être entrepreneurs ou sinon qui des entrepreneurs mais ils peuvent avoir des difficultés pour comme si revamp un petit peu les autres business par nous dit. Lauren, moi connais un divert TV. How do you My Give an advice to advice, this my guy, advice would be stop making excuses. Okay. Stop making excuses. I've heard a lot of business people, entrepreneurs say, I'm blaming COVID, this and that. I understand that there is a lot of things that may have happened and destroyed many businesses, yes, but you can play around with things. You can definitely curve whatever's going around you. You need to find a window. You need to find ways to be innovative and think outside of the box. Et quelque chose qui m'en compte, un advice qui m'entendait, et pas jamais croire que vous plus connaissez que les autres. Allow du monde pour donner l'idée et pour donner advice comme si, and take advice from people, especially people who are higher up in business, and always try to find other, comme si vous regardez qui est mon situation right now, et qui est capable d'améliorer sa situation, pas mon situation est comme ça. So if we keep complaining every day that this is how the situation is, it's not going to change. We need to figure a way out of how to move forward and not backwards. Moi, une question qui demandait combien d'events vous êtes capable de faire dans un jour? We've Est-ce que vous avez un done minimum qu'ils travaillent avec ou sinon? we've done two. Minimum day. No, maximum Depending two. on the size. Yeah, we We try to keep it to maximum two two. because then we have to split our team in twos. If it's Okay. two big ones, then we won't take it.
If it's like a small picnic and a wedding or something, Or two small picnics, yes, but yeah. it depends on availability, of course. Et combien de monde vous connaissez un team? How many people are there in the team? We're 8 now. En tout, inclus nos Rit Jimon. Ritimon. Yeah. So les quelqu'un ça, l'administrative? No, actually, on a sort of. We'd like to say a shout out to our staff. Yes, hi. Hi guys. We have a staff member who sort of oversees Okay. most She's of the head of admin. operations. She's the She head of takes care operations. of, She's amazing. Yeah. Yes. She takes good care of us, and yeah, we have members who do our admin, our admin work. emails, invoices. Okay. We've got members who carry our heavy things and pack our trucks. Our store organizer. We have Yeah. a very big storage. And then we have yeah. And we have. Oui? No, we also want to say hi to Mom. We call her Mom. She takes care of us. She makes our tea and coffee in the morning. Yeah, Okay. we've got a great team. All right. Now, si un témoignage a vécu contact avec les autres, côté qui vraiment est capable de faire ça. Côté les autres été, pour dire monde connaît, mais listen, sa Picnic Nation, côté les autres été, qui est une plateforme qui sont là, et qui est une plateforme qui sont servi. Nous lo Instagram and Facebook. Oui. Nous Instagram handle at picnicnation.sc and Oui. same for Facebook. Vous êtes capable de contacter nous via phone or WhatsApp, which is the number is 2588842. OK. Après nous l'office Providence, si vous les pop by. Les autres emails? Nous email est contact at picnicnation.sc. Ah voilà, so, les autres capables de gagner contre nous actually mettre l'île au l'écran pour les autres gagner accès avec. Aujourd'hui, bon matin, nous avons une question qui est entrée. Femme entrepreneur, facile ici, Cécile, ou sinon difficile dans les mondes qui sont tout le temps dominés par les hommes? Good question. Good question. Good question. I don't think like we see feel. the gender No. difference. Est-ce qu'il y In a fact, ça gender difference dans les mondes business ici, Cécile? Well, I I have felt never it. experienced it. OK. I think it's in the new field qui nous travaille là-dedans. In fact, it's become a pro rather than a con, you know, Yeah. because we're two girls. Women empowerment. Everyone's about women empowerment right How now. important is women empowerment nowadays? It's extremely, extremely important. We're all about women supporting women. Yeah. Yeah. Yes? Yes. Yes. We should support each other. I don't see a very confident yes. I'm sorry. Yes, yes. No. Yes, most definitely, because Yeah. us as business partners, two Oui. women working together, that's already À women cause de notre monde, empowerment. il dit, femmes pas qu'à travailler ensemble, femmes pour faire cancan, femmes pour No, I think when it comes to that, obviously a business partnership, it's not easy. It's not all Oui. roses. I think what makes it work is compromise, and what works for us is that we Open are communication. we communicate and we are very different, and that's good. Because autant pour clash avec des gens qui sont similaires avec. Okay. So we are different, we complement each other. Our personalities, our strengths. Donc, ça c'est important. So, Communication, est-ce qu'il oh, vraiment... very. Yes. Vraiment important. Moi, je me toujours dit, si nous partis, à cause nous commençons comme des amis, Oui. because we, as des amis avant, nous toujours on a very open communication. We said we'd never probably go into business together because communication is so important. Yes. So, and every time we talk about things, we always say, man, thank God we are able to talk to each other. Thank God we're able to have that open communication and talk about things as it is. As it is. Yeah. And it's important that. It's much very so. to just be plain and honest, say it as it is, not take offense. It's a business, it's a business decision, it's a business meeting or whatever. Par il y en a des gens quand on dit, dans le business, pas de être dans la famille, pas de être dans les amis, il est professionnel. Look, always and create boundaries. Yeah. I mean, one of our staff members is a relative of mine, but we have boundaries. As long as you respect ça, I don't see the problem. It's not a problem. All right. Nous continuons avec nos conversations. Nous avons demandé l'autre question, mesdames et messieurs, pour vous qui ont envie de participer dans nos conversations, le numéro pour texte est D88 89 89. Vous êtes capable d'envoyer un WhatsApp, soit
un texte normal. Le bonjour Cécile, bon matin, nous cause avec Rosme et Lauren. Sorti côté Picnic Nation, on connaît autres petit setting un petit peu différent. Sorti bon matin. Un petit quelque chose de nouveau pour autres, pour voir qui m'en y est vraiment, autres settings qui étaient importants, par nous dire pour visuellement voir. Leur expérience visuelle, il donne une perception de qui m'en y est, qui m'a différentes idées. Qui quantité, mon question qui dit, qui m'a différent, à part ça, qui là, qui nous fait bon matin, qui m'a les autres themes, les autres en est-ce qu'ils ont go by theme, ça? Yes. How do you go about that? So we have a few different themes that we've come up with. Our main one is this boho chic theme. Okay. Kodnoban couleur, people oranges, orange reds. All our basic decor definitely starts with the rattan and brownish colors. And then we have another theme called the castaway theme, which is blues and corals and shells, which is mostly popular among the tourists à cause de Qatar, setting bleu à côté de la mer and everything. Vintage rosé. C'est un petit pop of blush pink qui bonne madame, il content. Comment ils ont choisi sa couleur? How do you come to a consensus pour dire, OK, nous pouvons penser une couleur pour sa theme? Est-ce que chacun a une autre version of one theme ou est-ce qu'il y a un theme, il y en a deux versions? Comment pour estimer, il y en a des différentes personnalités là. Oui. So how does it go? No, it's sort of standard setup. Because it also helps our team see in case nous pas là or we come later to a set, so connaît what goes where. We offer this dans nos packages qui nous envoie nos clients, nous bonnes themes, ils set out, so connaît, so capable choisir the rustic themes, so capable choisir the boho theme, the castaway theme. Et bon, j'ai demandé si ça il a d'autres Instagram account. Yeah, so capable voir bon portrait, c'est bon portrait. So capable email nous et nous envoyer nos packages and they can choose. Bon, on a un petit texte qui est entré, des trois petits textes qui sont entrés. Proud of you ladies, keep it up. Moi, on a aussi un numéro qui dit, bonne madame Cécélois, très innovative, talentée. Merci pour bon texte qui va entrer. Pareil, on dit, si on a envie de participer dans nos conversations, le numéro pour texte ID 88 89 89. Moi, on a un petit texte qui est entré qui nous demandait, ben si peut-être mon pas envie de faire les outdoor, là avec sa bonne festivité qui peut venir, ça dit mon il a envie de faire côte lit, mais il a envie de retirer son bonne furniture, mettre sa décoration. Qui m'en est pour être ça? C'est bizarre, mais c'est une question. Comme si moi était comme ça l'idée dans la tête là. Allez. Yes, most definitely. One of our packages qui nous a décor côté nos bonnes guests ou soit côté un villa côté d'autres louer d'aller passer nous fait ça et aussi par exemple étranger nous set up dans d'autres villas côté d'autres peut rester un petit romantic sundowner après aussi nous travaillons avec beaucoup Cécélois quand nous allons nous faire set up côté d'autres la case we turn it around for them. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire ça. Oui, on base de la varance, de ton jardin. We come, we bring everything. Nous amènons la lumière, nous amènons all the furniture. We take care of everything. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de fatiguer avec non. Non. OK. Le côté. OK. Il y a ajouté un petit bout encore, excusez. Mon rappel, il était pas, mon côté non, hein. Le côté manger. Un petit peu qui bonne option qu'ils ont fait. Nos bonnes packages incluent bonnes charcuterie boards. Okay. Different charcuterie boards avec fromage. Sort of a canapé style, ça nous peut causer, hein? Sort of a cheese board. OK. Oui. C'est nous also offer canapé like dry snacks. Okay. Si vous avez envie hot meals as well, we can provide that. Nous avons fait private chef qui a fait cooking. Nous avons offert un bartender who can mix cocktails. So tout dépend qui dit ça dit mon il travaille avec. Oui, par exemple, Pyros me dit nous on a nos packages déjà, nous on a nos packages set pour nos bonnes setup, ben différents styles. Après nous on a nos packages pour ben différents platters qui nous on a. It starts from a small platter. To nos platter it comes with a bottle of wine, a bottle of water, citronelle tea. Tout package est différent. Et tout est customization of quoi basically ça client il dit qui a envie. Oui. Voilà. Et qui arrive par un délai faire quand on a un client qui peut-être il y a quelque chose spécifique qui n'a pas ici mais il y en a les temps qu'ils ont fait là, est-ce qu'ils ont order overseas qui est-ce que la majorité des fois ils ont gagné quelque chose qu'ils ont besoin ici?
Most nos ban clients, ils demandent nous, comme si, as I said, we have our packages, so they ask us already of what we have. Of course, nos clients qui ont ban special requirements and requests, qui we go out of our way to get it for them. Si tout le côté ben proposal, nous parlons proposal mariage, on est ben touriste quand go over the top of and beyond. What's the most over the top You'd be one? surprised. We have a few over top Seychellois that are coming up. We're so proud of our Seychellois men. Yeah. They're pulling up their socks. Yes, They're pulling it up big time. Voilà, un compliment pour ben monsieur contactez-nous pour notre proposals. We C'est moi, the most, oh wow. Well, we don't want to give too much away, but I think so far the most over-the-top one was the one nous fait avec Zile. Quand nous avons coupe bonne fée coco. Nous avons quitte les sustainable, so nous avons quelque chose qui nous va dans la nature, so nous avons fait coco. Nous écrit Marry Milo lance en Bazaka. Okay. And then client in fly over the helicopter and sa madame in voit Marry Me lo lance in écrit and she was very emotional and un petit peu mo connais nous peut cause le mariage nous cause le ça coupe pareil lui-même beaucoup l'émotion est-ce qu'il y a l'état que vous avez besoin entrer pour handle un petit peu l'émotion counselor par une a shoulder to cry on as well. Well, actually, no, qui bon monsieur, les autres pe propose, they are the most emotional ones. Ah bon? Oh yes, the men are extremely You'd be very emotional. surprised. We have to be there and calm them down. Par you know, any email nous, like la liste of moyens il est fait. Il envie arriver, il envie blindfold son madame, etc. Whole email, and là il arrive. So we have to like step in and say, it's okay, calm down, you can stand here. Oui, ils ont pas bonne madame, on connaît les bonnes madame qui planifient les autres mariages. But bridezilla? Oh yes. I wouldn't say that word. Oh yes. I wouldn't say that word, but you know how women get anxious, it's their big wedding day, but... Un petit peu pareil, moi t'allais, moi tu peux anxious, hein? Oui. But madam so anxious because weddings is so important to them, whereas for the men, we've realized that proposing is so important to them. Yes. It's a lifetime commitment, it is, isn't it? and it's I think I'm not trying to be gender biased, but I think a man would not necessarily know maybe how to organize something on salon play. Oui. So trust in madame pour faire. So I think that's why they sort of come to us and they, you know, I want to do this, but I don't know how to do it, and they're panicking. So I think no many sense of comfort to them. And then we reassure them, say, look, this is our job, okay? We got you. We've got you. It's okay. Just show up, have the ring. We've got the rest covered. N'a pas l'état que perdi bag, non? Non, touch wood. excepté par exemple, ça c'est même, nous tenons un proposal, Lawrence. Pour ça, monsieur, il peut, il dit, non, blindfold sa madame, il peut, il a zéno avec son bag, il a tête en bas. Moi, tu dis, avant, moi, tu blindfold, madame, trouve nos bags. C'est que she's so anxious, you know. Moi, un petit texte qui est entré. Good morning, ladies. I just want to know if it's Lauren Talma during school. She was so quiet and shy. But now I'm so happy for her because she came out of her comfort zone. Keep on going forward. Nice and good job that you are doing now, the Picnic Nation soon. I will contact you. Oh la la. One of your old classmates from Pralais. Bonjour, Salon Pralais. Ben, dis-moi le Pralais. Moi, j'ai l'autre question qui est entrée. Are you ladies in partnership for both businesses or only Picnic Nation? Ah la la. Ah la la. So it's only for Picnic Nation for now. Okay. However, me and Rosemary have been working together for a very long time. Rosemary actually has her own branding company. Oui. Rosemary is a marketing and branding genius. Okay. Mr. and Mrs. Weddings and Events. Mr. and Mrs. Weddings and Events would be nowhere without her. Yes. She's been doing our branding and marketing, all the beautiful posts and videos that you see. Rosemary is behind it. And how important is that, Rosemary? How important is it for a business marketing, marketing premièrement, marketing au business lui-même? It's so important. It's so important. Mm-hmm. Marketing allows people to know who you are, know what you offer. But I go deeper than that. I always say brand, like a brand is different from a business. A business is a business, but a brand is who you are.
And that is especially important for a small business because a lot of the times small businesses are created from our passions, right? And that comes from the heart. So a brand really shows that. Il montre what you have on the inside and it shows your passions. And that's what I like to show for Picnic Nation and Mr. and Mrs. Mon question qui est entrée, elle dit, mon est bien intéressé, il dit comment, bonjour, ça c'est très intéressant, mais est-ce que ça bonne mademoiselle est capable de donner une idée si autant non, residential package, après pour tourist package? Un petit peu l'appeler, s'il vous plaît? Yes, nous offrons a special price for residents. Oui. Nous also offer a special group package as well, obviously within the current limitations. Yeah. But we do offer a special group package and a package for tourists. All right. Moi, l'autre question qui est entrée assez intéressante. Bonjour, mais ça des mamzelles zotines mariées. Et si oui, est-ce qu'ils ont une plan de propre mariage? Bon, pas entitled to answer or not answer that. I got married 9 years ago, so no, I did Okay. not. I did plan my own wedding actually, but I would have loved to have Lauren. Lauren's going to do my vow renewal. Oh, Yes. Yeah. okay. Lauren, Yeah, I did. I planned my own wedding as well. to the dot? To the dot, but at the end, like Rosemary said, I'm very free flow. I'm not someone who likes to take pressure Oui. as much. And like when it was the last minute, I was just like, it's okay, let it be. You know, I like to let things Et be. ça, une petite question, moi, vous demander. Hein? Il y en a quand c'est du monde, si tu parles, nous, bonne madame, les organise mariage, moi, un petit peu l'opinion, là, Lauren, et même Rosemary, peut-être à cause de travailler ensemble avec lui. Lesquels qui plient worse, bonne madame ou ça, bonne monsieur, les peut planifier un événement spécial? No comment, Sylvie. No comment. Sylvie, this will be detrimental to my business. I think it speaks for itself. All in Oui. all, we understand our clients. Oui. We understand that it's their wedding day. It's something very special to them. Any Yeah, tips for the brides and grooms out there, peut-être? Dis pour bonne qui peut marier très bientôt ou sinon peut propose très bientôt. Un petit tips. Ma pas Lauren premier après d'avoir côté Rosemary. Un petit tips est qui pour moi, franchement, à cause que quand mon business mariage et qui tout le monde dit avec client, one of my selling points is you don't want to be involved in your wedding day. You don't want your family to be involved on your wedding day. Mon voit toujours qui nous peut planifier mariage, Oui. mais l'événement, nous, c'est loi, nous contents, famille, contents get involved. Ça can fait un petit bout. Mais seulement là, your mariage, it's something so personal between you and your partner. Yeah. Et that's where we step in. Et côté client, even côté nous, so like, you take care of everything. We don't want And how anyone else important is involved. that? It's very important. Ako, mon For question, me, it's very important. mon question là qui peut dire, il parle, moi, madame, mon présumé, madame, si ouais, c'est mon président, mon esquisse, écoute bien, madame, écoute bien, monsieur, il peut le marier très bientôt. Convince les dit, il va dire mon nom Lauren. Lauren, convince-moi à cause mon devrait en un wedding planner pour mon mariage and why I should hire you. My first selling point would be so you can sleep well at night. Okay. Because we all know when you're going to get married, when you're having such a huge event, you're always thinking, oh, I forgot this, I forgot that. Whereas, when client in a consultation, let's say I'm having consultation with you, Sylvie, qui m'a dit avec mon client, m'a demandé tout ça qu'ils ont envie, and zot demande tous bon point, etc. And once they tell us everything that they want, we put that into action for them. Oui. Whereas when it's your own wedding, ou tout le temps peut procrastinate, peut dire ah, ma va faire après, ou bien ou donne les autres du monde ben petit quelque chose pour faire pour après it doesn't get done. Whereas when you have a wedding planner, you know it's going to get done. You know, and for us we like to make it. We like to call to action, and we like to make sure that everything's done, and we make everything clear for you. Oui. So when we make our quotations, it's all clear, or everything is there. Ou pour capable regarder aux planifications que nous peut faire pour et dire but they really thought of everything. I have everything here, and we're also very flexible in terms of discussing what you want and what you don't want, etc. And we give you a timeline. Comme si nous là pour ensure que
you're not going crazy on your wedding day. Your wedding day is meant to be a day where you are relaxed, where you're You enjoy thinking the about your moment. partner, enjoying the moment. I remember on my wedding day, I was a bit stressed, but I wish I could have had that someone to be taking care of everything. Because, and also one other thing is that a lot of things can go wrong. Yeah. That's something that I tell my clients is a lot of things can go wrong on a wedding day. And you need someone that you can say, can you help me? Yes. You know, can you help me? Or I've had weddings where maybe someone may have been disturbing the wedding. So we just like take them to the side appropriately, you know, or something has gone wrong, like drinks have finished. So we take it on ourselves or take the initiative to just make sure everything's free flowing and going well. And our guests at the end of the day can actually enjoy their wedding. Rosemary, any tips? Well, I just want to add on to that and Yes. tell the lady that if she calls Lorraine, she'll have the most beautiful wedding because Oh. Lorraine's the best stylist, really. I've seen her work, and Lorraine's attention to detail when it comes to styling is spot on. So she'll have beautiful pictures for the rest of her life. Moi, un petit compliment pour vous autres. Bonjour les filles, félicitations pour tout le dé. Bien content pour voir Lorraine pour continuellement booster des vents. Mon voix, son bonne l'ouvrage, son bon l'hôtel. Keep it up, ladies. And that's coming from Rita. Merci. Rita, thank you for joining in. Thank you, Et of Rita. course, mon pas capable d'aller sans demander autres questions. Dernière question, ladies. Any tips for merci, mon gars, encore 7 minutes, mon gars dit. Merci beaucoup pour ça. Madame va demander la première question. As a woman entrepreneur, what are some tips that you want to give madame qui là-bas, qui peut écouter aujourd'hui? Qui bon tips qui sont capables de donner madame entrepreneur on how to do business ici, Cécile? I would say, well, from a few short months, qui nous comme Picnic Nation, I would say, don't be afraid to take risks. Okay. Don't be afraid to take risks. If it's on your heart, you have the skills, you know you can do it, you love it, do it. Est-ce que vous croyez peut-être ça un problème qui une bonne raison que beaucoup de madame pas envie d'entrer dans le business, the fear factor. Oh yeah, the Yo fear is pisse nous real. développer, pisse nous booster parfois. And we're not saying that we are any different. We were Yeah. very scared Oui. to start up. Mais seulement, you just need to have that drive. Just keep Yeah. pushing through. Comme si, like, just know that you have to depend on yourself. Comme si. And it's great if you have a business partner who's very supportive. I'm so blessed to have Rosemary. And yeah, so find the right people to be Oui. around you, find the right contacts, have your goals aligned, ensure that you know what it is that you want to do. Budget yourself as well. Yeah. Et facilité financière, est-ce qu'ils ont pris un loan pour faire votre business ou sinon, how did it start? No, we financed it. We financed it ourselves each other. personally. Okay. Oui. So it was our savings Oui. that we A injected. risk well worth it? 100%. 100%. 100%. I would say it felt right because Yeah. we knew each other. Okay. I knew what Rosemary had to bring to the table, and Trust? Rosemary knew. Trust. Trust? Yeah, Rosemary knew what I had to bring to the table, and we knew that if we just like continuously had so many conversations, like, can you imagine when you do this and I do that? You know, it's going to be great, and we just push forward. It's nice having someone behind you, and good to have someone to keep you accountable as well. 100%. Yeah. Now, l'autre question, comme madame encore une fois, nous pouvons demander, how do you guys balance work life, family life? Woohoo! Next question, please. The best question. Leave the best question Next for last. one. We're workaholics, Sylvie. We're workaholics. No, yeah. It's a I think struggle. it makes three of us here. Struggle. The thing is, we love our work. It's Oui. a problem when you love what you. It's a problem, a good problem to have. But when you're in a business that allows you to, do what you love, because it's part of your life. You don't want it's to part of stop who it. you are. You want to keep doing it. Yeah. It's for me. I struggle a lot. My husband's probably watching and nodding his head right now. I struggle a lot with. Ah, oui, work like that. c'est un petit shout-out pour la cause de matin TV aussi de Yes, sa thank you, hubby, Oui. for helping. He's de sa a mission big help. 007, oui. No, yeah, I wouldn't be able to do it without his support. He's a huge support. He's my rock, really. Mon pas chuka feli Et without des him. relations, how important is that? Hein? Sorry, mon père entrer dans la bout comme ça. Mon vie, tout le monde nous gagne tout l'aspect. Hein? Aujourd'hui, on vit des actions beaucoup aujourd'hui. So, how important is that to support each other's dreams and It's everything. Because Maya or not, when you're with somebody, you're still your own person. Who still know passions, who
and being with somebody who supports that and accepts you for who you are and gives you your space, but also supports you when you need it, it's extremely important. They need to understand it first, They right? need to understand there's late nights, there's sleepless nights, there's angry nights, there's tired nights, nights that you don't want to come home because you want to keep working, but then you have to go home because you have a family. And I don't have children, and I can imagine, I always say hats off to Lorraine. She's an amazing mother to her two kids. And I can imagine with children, it's even harder. But there is nothing women cannot do. If it's anything that I've learned this year, women can do anything. Superheroes? Superheroes. Like for me, with my girls, with my daughters, they're like, "Mommy, you're going to work again?" I said, "Yes." But I've had a few people who've given me shade because I work too much, but I tell them all the time, my two daughters have a woman to look up to, because I'm not only growing children here, I'm growing two little girls who are going to become women tomorrow, and I want them to be as hardworking as well. And it's important in life. Yes. Yeah. Hardworking. Hard work. Hard work pays off? It does. It does. Hard work pays off. At But the end- like, yeah. anyway, we have a life coach here. Hi, Masha. Hi, She's my life Masha. coach, Masha Faku. She always tells us, you girls are always busy being busy. So we're learning that we have to prioritize our tasks and we have to have the balance. She always tells us it's so important. So yes, we can be busy. Yes, we can be working hard, but we plan everything out and everything within its own boundaries, I guess. Yes. All right, Luffy, it was an absolute pleasure to welcome you today. Le Thank bonjour, you. c'est That ça. went by so Sylvie. fast. Yes! so quickly. Vous effectivement, comment nous pour causer 40 minutes? Et voilà, pour nous, dans plus que 47 minutes. So, mesdames et messieurs, pour bonne qui a envie de contact avec Picnic Nation, voilà que nous mettons votre numéro de contact, vous êtes capable de contact avec Lorraine ou sinon avec Rosemary. Le Picnic Nation, D58 88 42, ou sinon même vous pouvez envoyer un petit email, le contact@picnicnation.sc. Find them on Facebook, find them on Instagram. That's how important technologie y était dans Salomon business. We can agree to disagree avec Bonne qui pas content, but at the end of the day, it does help Work. with your business in terms of marketing.